I'm not speaking fully in Malayalam. நான் வந்து என் அம்மா கிட்ட இப்போ இன்னமும் கேட்பேன், ஏன் எனக்கு மலையாளம் கற்றுக் கொடுக்கல. ஏன்னா நான் வந்து my mom is from Alapi and the one thing she didn't do right is not teach me Malayalam. So நான் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்கும்போது they will always ask, how do I say this in Telugu? Now I'm asking, how do I say this in Malayalam? But just naku maybe எனக்கு ஒரு opportunity vandaduna Malayalam maybe with one of my favorite actors in Malayalam, then I will promise you I will learn the language and I will dub for myself in Malayalam. Because எனக்கு வந்து Malayalam actors are a huge inspiration. நான் எப்பவுமே if I forget a little bit with my acting is if I feel like it's very starting to get very repetitive and boring, I'll watch all Malayalam films because it's a learning, it's truly a learning experience for me. And now on the Super Deluxe Fahad Fazil, when I was co-starred with him, I was truly shocked and blown away by his performance. ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும். ஒரு மலையாளம்ல இருந்து வந்து அது born acting வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். I don't know how that's possible, but every single Malayalam actor is a great actor and I'm truly inspired by them. I watch most of the Malayalam films with subtitles, unfortunately. But I'm very happy that today a film of mine is releasing here, and a film that I'm very proud of, a film that we are proud of, because we worked really hard on this film. And நான் வந்து படத்தை பார்த்தேன் and எனக்கு ரொம்பவே நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் மேலே. ஏன்னா however we imagined that this film would come, it has. Today the final product is exactly what we imagined it would be. And did you like the trailer? Will you watch the film on April 14th? Little louder, please. Thank you so much for coming here today and being a part of the 3D trailer event, and thank you for all of your blessings. Looking forward for all of your love and your feedback on April 14th. Thank you so much. നമസ്കാരം. പറഞ്ഞതുപോലെ ശാകുന്തളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 വർഷമായി ഈ ജേർണി തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ആണ്. മലയാളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും പിന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത തെലുഗുവിലൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാറ്. സോ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു വലിയൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി അറിയുമോയെന്നറിയില്ല. നീലിമ സൂഫിയും സുജാതയും കണ്ടപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ദുഷ്യന്തനാക്കി മാറ്റിയത്. സോ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഗുണശേഖർ സാറിനൊരു വലിയ നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ കേട്ട ശബ്ദം മാർക്കാന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സമന്തയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം, ഞാൻ ആക്ച്വലി സമതി ആദ്യം കാണുന്നത് ഈഗ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനന്ന് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം. അപ്പോൾ ഓക്കെ സോറി, ആ ടൈം പറയുന്നില്ല, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദ ടൈം. സോ ദാറ്റ് ഐം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം സീയിങ് സാം ഓൺ സ്ക്രീൻ. അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ അംബാസിഡറായിരുന്നു സാം. അന്ന് ഓഫീസിൽ സാം വന്നിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇത്രയും നാളുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊന്നും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. സോ പിന്നെ ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരാൾ സാമാണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ജേർണി എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട ദുഷ്യന്തനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സമന്ത. കാരണം അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പുതിയൊരാളോട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് സാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ആക്ച്വലി എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രം ദ ഡേ വൺ പറയും ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരും പ്രൊമോഷന് എന്ന് പറയും. ഒരാഴ്ച സിൻസ് എ വീക്ക് ഷീ സേയിങ് ഐ എം കമ്മിങ് ടു കേരള ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലേണിംഗ് മലയാളം. ഐ തിങ്ക് ടുഡേ ഓൾ ദ സ്പീച്ച് ഷീ ഗോണ ഡു ഇറ്റ്.
ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, കുറേ സംശയമുള്ള വേർഡ്സ് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, ഇതിനെന്താ പറയുക. സോ ഐ സെഡ് യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് വെൻ യു സ്പീക്ക് ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് സേ. സോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സിനിമ വരുന്നത്, മറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ തെലുഗെന്നോ തമിഴെന്നോ മലയാളമെന്നോ ഒന്നുമില്ല, ഇന്ത്യൻ സിനിമയാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായതിൽ ഒരു വലിയ വലിയ സന്തോഷം. പിന്നെ മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് 3D ട്രെയിലർ കാണുന്നത് ഇന്നാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാമും ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം വി ബോത്ത് ആർ വാച്ചിങ് ടുഡേ, റൈറ്റ്? 3D ട്രെയിലർ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായോ 3D? A big thanks to the people who done the 3D work. Race, right? Race 3D. It's an amazing work. It's amazing. I'm so happy. കാരണം ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് അമേസിങ്. സോ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ്. ഏപ്രിൽ 14 എല്ലാവരും വന്ന് കാണില്ലേ? ഒരാൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, കാണില്ലേ? സോ സൂഫി എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ദുഷ്യന്തിനെയും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ഫിലിം ഓൺ April 14th on theaters. 3D തന്നെ കാണണം, ഓക്കെ? കാണില്ലേ? 3D അല്ലേ കാണുന്നത്? Thank you. Working with Dave. Malayalam, proper Malayalam movie. Straight Malayalam film. After working on Super Deluxe with Fahad Fazil, I really want to work with him again. It was not enough. Chinnada irundhathu and the part, so full length film pannonu enakku romba aasai. Wonderful. All of us are already waiting for that wonderful movie. Let it happen soon. Directors, please do cast them together again. So now, namalde press interaction like kadakkunna munne, I would like to give a shout out to two very important people. Adyam mattarumalla nammade ellavarudeyum favorite dubbing artist Ayesh. You have tried hard and worked hard for the film, and before that Yashoda was there in the theaters, and now Shakunthalam is going to in theater. And how do you feel the journey from Yashoda to Shakunthalam? நான் வந்து எப்பவுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணுவேன். ஒன் கேரக்டர் ஒன்ட் பி த சேம் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் கேரக்டர். ஸோ தட்ஸ் ஜஸ்ட் பின் லாஸ்ட் 3 years பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேரக்டரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஆடியன்ஸ் ஆல்சோ வில் பி போர்ட் ஆஃப் 13 years சேம் ஆக்டர் ஹேவ் டு எவால்வ், ரைட்? ஸோ எனக்கு வந்து அது கிளியராக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. யசோதாக்கும் ஷாகுந்தலம்க்கும் the body language சரி, the expressions, the way I sit, stand, everything needs to be different from anything that I have ever played before. So I think that effort has gone in. I'll wait for your verdict on April 14th. வந்து கதை கேட்கும்போது I was shocked that in the கதை வந்து 5th century it was written as a Abhignana Shakunthalam in the 5th century. Ana I was shocked that நான் வந்து contemporary woman of today, but I was absolutely able to relate to Shakunthala because here was a woman who did everything for love, for devotion. She went against societal norms. She fought for her place in society. She raised a great son, as she was probably the first single mother ever, right? So how can that not be relatable to each one of us today? So I think that this is the most contemporary character that I probably have played, even though it might be set in this setting. The feelings of love, emotion, betrayal, redemption, they're all what you and I feel today. So that's why Shakunthalam is relevant even today. You're going to see on April 14th, every time she comes on screen, there's automatically a smile on everyone's faces. So she was born for the big screen. Hi Sam, you're looking absolutely gorgeous. So are you. Thank you. I love your curls. Yeah, thank you. So I wanted to ask, doing an epic movie, a period movie is entirely different from doing a commercial film, right? And you're doing an epic character also. So what is the major challenge? What is the major challenge you faced in becoming Shakunthalam? I think that usually, when you're acting in nitty-gritty real characters, you're just mostly concentrating on getting the expressions right, not really concentrating on how your body is moving and how the story that your body is telling. But with Shakunthalam, I had to make sure that
like every part of like my body was in tune to the character and telling the story consistently. There was, because even a slight change or a slight modernness to the way I was being presented would ruin the whole effect of it. And also apart from that, apart from the fact that yeah, I did do a lot of workshops for the physical aspect of getting into the character, it also required, Shakunthala required me to really dig deep to play a character who had so much depth and who had so much, there was spirituality, it required me to like dig deep and find the highest version of myself to play someone like Shakunthala. So I think that it required both physical transformation and a bit of mental awakening. One more question. So you have acted with Dev, who is a Malayali actor, and this is not the first time you're acting with a Malayali actor, right? So you have acted with Fahad Fasal, Unni Mugundan, and Nayanthara also. So my question is, you have acted with actors from across the country. Have you noticed anything in particular? Have you noticed anything in particular about Malayali actors in their way of acting, in their style of acting? I just started my I forgot to speak about my own film, and I started talking about only Malayalam actors and how inspiring they are. Of course, there is a very I think that when I worked with every Malayalam actor, it was like going to a little bit of acting school, because you know, when we act, we tend to have a comfort level of our pauses, the way we take pauses, the way we go into a rhythm that becomes, you can tell, Samantha, she'll do this. But I think that surprise factor happens a lot with Malayalam actors. They'll surprise you. You'll think that Fahad Fasal will do this, but he won't do that. So I think that way most Malayalam actors have that edge in acting, and I think that's very inspiring, and I look up to them in that way. Not just actors, actresses as well. Every single actress. It's like it's I don't know. It's so lucky and so bad that they have this kind of talent. I remember being rejected from many auditions. I've conveniently forgotten all of them, but I do remember facing a lot of rejection initially in my career. I do remember auditioning quite a bit, and you're asking me how I feel now about the rejections, or the whole looking back at the journey. Yeah. I think that I can't take full credit for my journey. I was lucky enough to work with the best in the industry in all of them, Telugu and Tamil. And I think that a lot of my success should be shared with all of these people who at different points in my career pushed me one step forward to reach where I am today. So yeah. തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ നായകനോട് അഭിനയിക്കുന്നു, ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറായിട്ട് ദേവിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? അത് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അറിയില്ല. അന്ന് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് നീലിമ സിനിമ കണ്ടത്. പക്ഷെ എല്ലാ സിനിമയും കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ ദിവസത്തിന് ഇപ്പോൾ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. അത് I'm so happy that she played Sufim Sujadam on that day and she felt I'm supposed to be there. So എനിക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ അധികം സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല. ശാകുന്തളം എൻ്റെ കരിയറിലെ 3ാമത്തെ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെനിക്കറിയില്ല, അതൊരു ഭാഗ്യം വരുന്നു എന്നോ അല്ലെ എന്താണ് പറയാൻ, എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ചില. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ സാർ ഒരു വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ തരുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എന്തതിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ, നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിംസ് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സോ ആ സിനിമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നോക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇനി ശാകുന്തളത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ സിനിമകൾ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Hi team Shakunthalam. My question is to Sam. Hi Sam, I hope you are doing well. Hi. So a while ago you just mentioned that you choose characters very differently and you try to keep it very interesting. So when choosing, like when you were playing for Shakunthalam, did you have any personal connect with the character? And for the previous characters also, what was your personal connect to the character?
Sorry to interrupt, but this will be the last question. Please do answer. Okay, I think I answered this question about my personal connect with the character, and I am going to use this opportunity to speak about the film. The film, you know, growing up, for me, if I was happy, I would go to Disney. If I was sad, I would watch Disney films. Disney films, for a lot of us, are kind of like therapy. It just touches your soul and it makes you happy. So I've always dreamt of being a part of a film where, you know, that makes you forget the reality and the harshness of reality, and disconnect from maybe your day-to-day problems and get transported into a different world. And that's what my director Gunashekhar sir has done with Shakunthalam. The first 10 minutes you are transported into a world and you live in that world. And I finally got to play a part in such a film that is prepared to be Disneyfied on April 14th. That's all I would say. You know, even with working with Dave, I remember that on the first day of his shoot, I was standing with Guna sir and I was having a conversation, and we have a lot of girls on our set. Like, there are always like many girls in every department. There are girls. So suddenly we were talking, and like there was a change of reaction on every girl's face, and there was every girl was like turning towards the entrance of the of the set. And it was Dev coming as Dushyant, and the first time in looking like a prince, and he is Prince Charming. From the word go, from the first day of on set, Dev was Prince Charming, and it was like he was the prince from all of our storybooks growing up. So everything fit perfectly in this beautiful world. I have animal characters who are my friends. It's absolutely it's a magical forest, and it is our culture, it is our story. Why are we always looking forward to something that's out of our country? Now this is something that is so rooted in our culture, in our history, and I think that it is going to be quite surprising for all of you all on April 14th to watch what you all are going to watch in Shakunthalam.